ahita Nshimiyimana Clement abanuruka mu murenge wa Bumbogo muri koperative Komera. Yemere je bamfatiye muri sponsor bacu nari nabonye amanota meza niga mbonye kwiga muri Leta Nyamata nza kugira ikibazo cy'ubushobozi. Ababyeyi banjye bari bafite inka barayigurisha igihembwe cya mbere kuko bari bari kuri 1,100. Inka ya mbere biragiye. Igihembwe cya kabiri ababyeyi ntashye baratangira bati ubu se nimba tugurishije inka mu gihembwe cya mbere ubwo ubutaha tuzagurisha isambu. Nkeka ko nari buzarangiza amasambu yose yarashize kubera ko buri mwaka ari kuzahagenda isambu kugira ngo nsubire kwiga. Ariko nyuma y'uko bamfashe ubuzima bwaje kugenda neza, narangije 2015 mfite amanota meza. Ariko igishimishije kurushaho ni amahugurwa nanajemo nayo mbere ntabwo nigiriraga icyizere. Je niyumvisha yawe yuko nabo mu businessman, ariko nkumva bati se nahera hehe wenda kugira ngere kuri ibyo. Kwa kundi twiyumvisha ngo nta gishoro, ngo urebye ngo nzasaba ndi muntu inkunga y'intere nze mbone gukora ibintu ntekereza. Nibyo abenshi tukunda kwiyumvisha ku mitwe yacu. Ariko maze gufata ihugurwa rya mbere ryakorewe i Kayonza, navuye nafashe icyemezo. Byari bihuriranye yuko nanjye ndi kurangiza 2015. Ubwo byahereye aho ngaho nza kugenda nkora uturaka murabizi abenshi tujya dukora nk'ubuyede iki bitarafatisha ubuzima. Nabonyemo 14,000 ndagenda ngura ihene. Nguze ihene ibyara umwana umwe w'isekuru. Ndayigurisha abana tukirangiza abenshi tatubona ko nta gakweto keza ufite, nta pantaro. Ndagenda nifasha mu myambaro. Abati wenda ikintu gikenewe. None ariko yahene yari igihari. Na kabiri yabyaye ihene ebyiri. Ambo nabitekerezaho none ndicara tekereza ikihe kintu nakora kirenze iki ngiki. Kubwo kutwigisha leadership nakomezaga nayo niyumvisha ko business kuko ndi kugenda nje kubizamo duke gahoro gahoro. Ubwo nagiye mfata za hene ebyiri ndazigurisha. Icyo gihe nibwo amasaka yari yeze. Abati none ubwo amasaka yeze abantu batangira bagurisha kuri make kuko ari byinshi. Ndagurisha izo hene ebyiri ntangira ngura amasaka. Ngura amasaka akadobo akagurisha kuri 800. Abazi ubu ngubu akadobo kageze ku cyatanu. Ubwo none agenda gutyo ugura imifuka 3. Ubwo kuri icyo gihe maze kugura amasaka nasigaranye ihene imwe kugira ngo ntacikaho kandi izo zampaye iyo business ni natangiye. Ubu ngubu avuga ati amasaka nimba uyaguze ntabwo uhita uyagurisha kuko kageze ku 1000 watangiye kugura kuri 800. Hari ukwezi kwiza kugeramo abantu bagatangira kurima bakeneye kuzayatera nabo akaba yahenze. Icyo gihe ubwo nabategerejemo ubukuru businda yakoraho ariko ari mu bihe byayo by'amafaranga yayo meza. Numva ko ibi bintu twigishwa byari leadership biradufasha. Ushaka no gutawutanya akantu kamwe ariko ugasanga ako kantu kamwe ntako wari uzi imbere, wumvaga nta n'inzira wabona wacamo kugira ngo ugere kuri ibyo ngibyo. Ariko uko iminsi icuma tugaruka amahanga dufata andi masomo yongera ku yandi dutahana izindi mpinduka. Ubu ngubu numva ko 2020 cyakora hari ibikorwa bizaba bifatika amaze kugeraho kuko numva ko hari igihe mu minsi iri imbere nshaka kuvuga ati nawe nshaka kugura nk'akamoto kakazaza gakora mu muhanda kanyinjiriza buri munsi. Mbega dukeneye ikintu kikwinjiriza buri munsi. Numva ariyo ntego zanjye kandi nkakomezanya nimba Justin tumukunda nk'ako wacu tureba ibintu tugejeje nawe n'urwego yegejeje. Wenda sino kugira numva natwe dufite intego y'uko twakora tukarenza ku rwego nibwo nabaze cyavuga ngo abantu bazicara akavuga ati nigishije abantu none uriya muntu ni wenda utwara indege, uriya muntu ni uyobora he kujya azagera ahantu nagusanga tuvuga ati uyu muntu mugende mufate neza ibi bintu ninjye ubishinzwe. Avuga ati uyu ni wa mwana nigishije leadership.
numva ari amasomo twigishiriza aha ngaha aradufasha mu bikorwa byacu bya buri munsi. Siko bose baza hano bahita bakubwira ibintu byiza bagezeho, ariko nzi neza yuko iyo utashye ukareba ibintu wasize iwanyu, uko uvuye iwanyu mbega umeze, iyo usubiye uzababaye undi muntu mushyashya, hari ibindi innovation uri kuzana mu rugo iwanyu, mu muryango wanyu, muri sosiyete ubamo. Ubwo naje gutekereza ku wundi mushinga, ndavuga ati ubona igitoki ahantu ikiro cy'ibitoki murabizi mujya guhaha ku masoko atandukanye kigeze. Naje gutera urutoki ruracyari amashashi, ariko numva ko mu gihe kiri imbere ni rwera za ntego zanjye nzagenda nzigeraho gahoro gahoro. Ni byinshi ibyo ndi gutekereza, ariko n'ibyo bibiri muri iki gihugu cyacu dushishikariza gufata neza environment yacu. Nahise mpanga undi mushinga, ubwo urutoki ruracyari amashashi rurukwaryo, nabwo ndi kugenda ndubarira urwarwo uburyo ruzagenda runeza imbere mu gihe kizaza. Akenshi na kenshi tujye twibanda ku bintu byadufasha kuri ubu no mu gihe kizaza. Amafaranga y'ako kanya ushobora guhita utangira ukayakoresha utuntu akagushiraho ukazasaba bati nayo mfite amafaranga menshi mu mifuka, ariko yamariye iki? Ariko kuri ubu nimuvuga ati wenda nteye insina, igitoki n'ikizaza nzakibaza amabitanu, oya n'amafaranga witeganyije mu gihe kiri imbere. Tujye dutwanga ibintu biri future. Nk'ubu ngubu ndateganya gutera intusi ishyamba nk'ibiti nk'ijana, ku buryo no mu gihe kizaza uzaba afite ibiti ugiye kubaka azaza kundeba. Bikoreshwa ahantu henshi, nta gihe mu Rwanda hatubakwa ibikorwa remezo biriyongera. Numva ko dukwiye gukora ikintu abantu bazaza kutureba atari twe dutegereje ngo tuzagende twicare mu biro usanga ngo dukora kuri computer. Hari igihe ukora kuri computer yebwa nk'ibihumbi 100 uwo byinjiza mu minsi 3. Urumva ko nawe umuhuri twe kwiga twumva ko tuzaza gusaba akazi ngo mu office atandukanye. Abenshi mu banyeshuri niyo ntego tuba dufite ngo nzakora ahantu ntiyanduza wenda cyangwa muri office bambone nambaye ya badge komembe 200, kandi ari ubikorera umunsi umwe yarihingiye umushinga we. Twese dufite imishinga myinshi itandukanye, twese ntitwakora bimwe, ariko njye nabashishikariza yuko purpose yacu twakora dufite natwe tuzikorera aho gukoresha abandi, natwe ahubwo tujye dukoresha. Murakoze.